Hello students, welcome to the fourth session in this module. In the previous session, we have discussed about centroid. So the equation for centroid is the x coordinates written as x bar is equal to sigma xi ai by total area A. So this is discrete formation and discrete form because we are using the term sigma, that is summation. So it can also be written in the integral form as integral x dA by A, total area A, x bar. Or again, y bar is sigma yi ai by total area A, or in integral format y bar is equal to integral y dA by total area A. Okay, so you have learned in the first two modules that if there is a force, this is a rod, and you are applying a force F here. So based on this axis, if this distance is r, so F into r is known as moment of force. Right? Moment of force. Similarly, here, if this is an area A, a small area A, and I have an axis here. If the distance, suppose I am taking a small infinitesimal area dA here, a small elemental area dA. So this is dA. The distance from this dA to the axis is r. Suppose this is some z axis. Okay. Then r into dA is known as moment of that area. Moment of that area. So in the previous session, while we were solving some of the problems, I have used the term called moment of area while solving the problem, right? Moment of area. So while we write the x coordinate of a centroid, sigma xi can be written as moment of area. Moment of area. Right, moment of area. I mean, instead of sigma xi ai can be written as moment of area. Similarly, sigma yi can also be called a moment of area. So you just memorize this term, moment of area. Okay. Now today we are going to learn about moment of inertia. Moment of inertia. So what do you mean by moment of inertia? Suppose this is an area and a small elemental area dA is taken. Suppose this is x-axis and this is y-axis. And the distance from y-axis to this particular elemental area is x, and distance from x-axis is y. Okay. Then moment of inertia. Moment of inertia of the area about x-axis. Area about x-axis. That is denoted using IYY. So moment of inertia of area about x-axis. Okay, this is x-axis. X-axis base ആയിട്ടുള്ള moment of inertia നമ്മൾ IYY എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം x-axis ബേസ് ആയിട്ടുള്ള moment of inertia എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് y ആയിരിക്കും. Sorry, IXX. Based on x-axis ആണെങ്കിൽ IXX ആണ്. x-axis ബേസ് ചെയ്ത് IXX. പക്ഷെ IXX is equal to sigma y square dA. കാരണം എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് y അല്ലേ. എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് y ആയതുകൊണ്ട് IXX സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഡി ആണ്. അതേപോലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ
എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐ വൈ വൈ എന്ന് വിളിക്കും. ഐ വൈ വൈ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സമ്മേഷൻ ഫോമിലാണ്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എന്നിടാം. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ വേ ഓഫ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഐ വൈ വൈ is sigma integral x square dA and ix is equal to integral y square dA. അപ്പോൾ എന്താണ് y എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? y എന്ന് വെച്ചാൽ d എന്നുള്ള എലമെൻ്റൽ ഏരിയ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ. ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ എടുക്കുന്നു. ആ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ y എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ y സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വൈ വൈ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ സപ്പോസ് ഒരു എക്സും വൈയും അല്ലാത്ത വേറൊരു ആക്സിസ് എ ബി ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ഡി എ ഇയർ ആൻഡ് so this is dA. The distance from AB to this dA is r. Then IAB can be written as what? Integral r square dA. So the moment of inertia about any axis can be expressed as the integral of the distance from AB to that particular area under consideration into dA. So integral r square dA, where r is the distance from the axis we are considering while calculating the moment of inertia. Okay, so this is in the first two slides I have told you that RDA is nothing but moment of area, or XDA or YDA. So it is known as moment of area, right? So R square dA is nothing but what? R into RDA, right? So it can be written as moment of area. Moment of area. That means second moment of area. Second moment of area. So moment of inertia is nothing but second moment of area. Moment of inertia എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഏരിയ. Okay. So the moment of inertia of plane area is purely a mathematical term. It is one of the very important properties of areas. So we encounter these type of these terms: moment of inertia, centroid, moment of area, especially for civil and mechanical students. I think in subjects like strength of materials, structural design, machine design and all, we often encounter these properties: moment of inertia, moment of area, centroid, all these things. Okay, so what will be the unit of moment of inertia? Unit of moment of inertia of area. Moment of inertia of area. So actually it is integral y square dA, or integral in general terms integral r square d, right? R square d. So r is r into r, so it will be millimeter meter square, again dA meter square, so meter raised to 4. So this will be the unit of SI unit will be meter raised to 4. Moment of inertia SI unit, moment of inertia of area SI unit meter raised to 4. Now we will move to another term called polar moment of inertia. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു another term, polar moment of inertia. Suppose we have an area like this, a small elemental area D. So if this is y-axis and this is x-axis, distance from y-axis is x and distance from x-axis is y. And suppose distance from origin to this particular area is
r. So the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of area is known as polar moment of inertia. Actually perpendicular, അതായത് ഇതിലൊരു സെഡ് ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും, എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ സെഡ് ആക്സിസും ഉണ്ടാവും, ഈ സെഡ് ആക്സിസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സെഡ് ആക്സിസിലെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെഡ് ആക്സിസ് ടു ദിസ് this particular elemental area. So moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of area. കാരണം ഈ ഡി എ എന്നുള്ള ഏരിയ ഡി എ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് വൈ ഏരിയ. ആക്ച്വലി എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലല്ലേ, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഡി എ ഉള്ളത് അല്ലേ. കാരണം എക്സ് വൈ പ്ലെയിനാണ്, ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്നുള്ള രണ്ട് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, ആ ഒരു ആക്സിസ്, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. അതായിരിക്കും ഏത്, ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി, ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി, ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആണ് പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐ ഇസഡ് ഇസഡ്, ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി. So this particular moment of inertia is based on the axis perpendicular to the plane of area. Based moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of an area. ഏരിയ ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഏരിയക്ക്, ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ഇസഡ് സെഡ്. കാരണം ഡി എ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലായതുകൊണ്ട് ഐ ഇസഡ് സെഡ് is equal to integral r square d. So r is nothing but the distance from this z axis to the elemental area dA. So now we will move to another term called radius of gyration. Very important term, radius of gyration. So it is denoted with the letter k, small k. It is nothing but root of I divided by area, where I is the moment of inertia. I moment of inertia ആണ്, A area ആണ്, K ആണ് radius of gyration. Radius of gyration K ആണ്. So radius of gyration K is equal to root of I by A. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള K കിട്ടും. K x x എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ radius of gyration with respect to x axis by total area A. അതേപോലെ K y y എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ I y y by A. അതേപോലെ K z z എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ K ആണ്, K z z എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് I z z by area A. You can write I is equal to area into K square, right? Or I x x is equal to A into K x x square. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ, ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി radius of gyration will give you the moment of inertia. Now we will move to some theorems of moment of inertia, some important theorems of moment of inertia. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ഒന്നാമത്തത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം.
You might have learned these theorems already in your +2 classes. I'm not sure about that. Second one is parallel axis theorem. Okay. First one is perpendicular axis theorem, and second one is parallel axis theorem. So first, the statement of perpendicular axis theorem. So this theorem states that the moment, not the perpendicular axis and perpendicular axis theorem, the moment of inertia of an area about an axis perpendicular to its plane. That means polar moment of inertia. എന്താണ് ഈ moment of inertia എന്താണ്? Axis perpendicular to its plane എന്ന് വെച്ചാൽ polar moment of inertia. Polar moment of inertia at any point O is equal to sum of moments of inertia about any two mutually perpendicular axis through the same point O and lying in the plane of area So ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ആൻ ഏരിയ അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ, അതായത് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് O, അതായത് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് O എന്താണ്? പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് moments of inertia about any two mutually perpendicular axes through the same point O and lying in the same plane of area. അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ പ്ലെയിനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളെ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലെയിൻ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ XY പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം. അഗെയിൻ YX, അപ്പോൾ ഇത് XY പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു DA ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് Xും ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് Yയും ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മളെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഓലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു Z ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഓലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് Xും Y ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് R നമുക്കറിയാം, യൂസിങ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം R² is equal to X² plus Y² നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ IZZ is equal to IXX plus IYY എന്നാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത്. IZZ is equal to IXX plus, അപ്പോൾ പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So we have to prove this statement. IZZ IXX plus IYY ഈക്വൽ ആണോ? അപ്പോൾ IXX എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ Y² DA ആണ്. അതേപോലെ IYY എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ X² DA ആണ്. അപ്പോൾ IXX plus IYY എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി XY² DA, ഇൻ്റഗ്രൽ Y² DA പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ X² DA ആണ്. So that will be IXX plus IYY. So since the differential is same, it will be integral Y² plus in X² DA. So but we know that from this here geometry, R² is equal to X² plus Y². So it will be, instead of Y² plus X², you can substitute with R². So it will be R² DA. But integral R² DA is nothing but polar moment of inertia IZZ. So IXX plus IY is IZZ only. So this is the proof for perpendicular axis theorem. Now we will move to second one, parallel axis theorem. So it says that moment of inertia MI about any axis in the plane
in the plane of an area is equal to the sum of moment of inertia about a parallel centroidal axis and the product of area and square of the distance between two parallel axes. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഏരിയ ഉള്ള അതേ പ്ലെയിനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ പാരലൽ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള വേറൊരു ആക്സിസ് സച്ച് ദാറ്റ് ആക്സിസ് പാസസ് ത്രൂ ദി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് and the product of area and square of the distance between two parallel axes. Suppose so I have an area here, okay, I have an area here, and I'm calculating the moment of inertia about an axis AB present in that same area, സെയിം പ്ലെയിൻ ദ ഏരിയ ലൈസ്. ആ ഏരിയ ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ആക്സസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, എ ബി. ഓക്കെ, so I can write IAB as moment of inertia about what will be IAB, moment of inertia about AB അല്ല, എ ബി എന്നുള്ള ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാണ് IAB. ഓക്കെ, and suppose the centroid of this area lies here, centroid G lies here, centroid. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രോയിഡിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ആക്സിസ് GG സച്ച് ദാറ്റ് GG ആക്സിസ് പാരലൽ ടു AB. ABയുടെ ഡയറക്ഷൻ ABക്ക് പാരലായിരിക്കും GG, പക്ഷേ GG ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സെൻട്രോയിഡ്, സോ GG ഈസ് എ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് പാരലൽ ടു AB. അപ്പോൾ ABക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസാണ് GG. GGയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ പാസസ് ടു സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഏരിയ. സോ GG ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് പാരലൽ ടു AB. സോ ഈ GGനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാണാം. അപ്പോൾ ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ്, എബൌട്ട് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് GG പാരലൽ ടു AB. അപ്പോൾ IAB. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് YC ആണ്, ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ A ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത് IAB എന്നുള്ളത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് an area about any axis in the plane of an area is equal to sum of moment of inertia about a parallel central axis. അതാണ് IGG. IGGയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ആക്സിസ്. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ A ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാരലൽ ആക്സിസ്. സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാരലൽ ആക്സിസ് ഇസ് YC. സോ YC സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ IGGയുടെയും AYC സ്ക്വയറിൻ്റെയും സമ്മ് എന്തായിരിക്കും, IAB ആയിരിക്കും എന്നാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദിസ്. In order to prove this, suppose I'm taking a small elemental area DA here, and the ഇവിടുന്ന് ഈ DA നിന്ന് Gയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, സെൻട്രൽ ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Y എങ്കിൽ, so it is Y. So I'm writing the proof here. So proof. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം IAB എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്,
ഐ എ ബി വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? വിൽ ബി ഇൻ്റഗ്രൽ അതായത് നമ്മൾ ഡി എനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എലമെൻ്റൽ ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എടുക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ ഡി എ ഈ ഏരിയയുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ പ്ലസ് വൈ സി അല്ലേ? കാരണം വൈ കൊണ്ട് വൈ സി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറയുക ഇൻറ്റു ഡി എ ആണ് ഐ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ പ്ലസ് വൈ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y വൈ സി പ്ലസ് വൈ സി സ്ക്വയർ ഡി എ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് 3 ടേമായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 2y ഇൻറ്റു വൈ സി ഡി എ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സി സ്ക്വയർ ഡി എ ഉണ്ട്. 3 ടേമായി. So IAB can be split into 3 terms. So what is first term? Integral y square d. Integral y square d എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സോ കാരണം ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജി ജി ആയിരിക്കില്ലേ? കാരണം ജി ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ is equal to IgG. It can be considered as IgG. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? IgG ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ. ആൻഡ് നൗ അഗെയിൻ ഇൻ്റഗ്രൽ 2y ഇൻറ്റു വൈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വൈ സി കാരണം വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്നുള്ള ആക്സിസിലേക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വൈ സി 2 ഇൻറ്റു വൈ സി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി ആണ്. വൈ ഡി എ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ സെൻട്രോയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനിതിനൊരു ചെറിയൊരു ആൾട്രേഷൻ ഞാനൊരു എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ഒരു എ ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കാരണം എ ബൈ എ അല്ലേ, നോ ചേഞ്ച്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിന് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അവിടെ വെക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കാണുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സെൻട്രോയിഡ് പറയാം അല്ലേ? പക്ഷേ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ഏതാണ്? ജി ജി ആണ്. ടു വൈ സി എ ഇസ് സോറി ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ ബൈ എ ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ജി ജി. പക്ഷേ ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ആക്സിസ് അല്ലേ? നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് തന്നെ ജി ജി എന്നുള്ള ആക്സിസ്. പക്ഷേ ജി ജി ഈസ് ഓൾറെഡി ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെന്തായിരിക്കും? അത് 0 ആയിരിക്കില്ലേ? സോ വൈ ഡി എ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിപ്പോയി, ഈ ടേം ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ആൻഡ് തേർഡ് ടേം വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സി സ്ക്വയർ ഡി ആണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സി സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ സി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വൈ സി സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ആണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ സി സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ ഏരിയ എ. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എ ബി എന്നുള്ളത് 3 ടേം ആയിരുന്നു. ആ 3 ടേം ഒന്നാമത്തെ ടേം വെച്ചാൽ ഐ ജി ജി ആണ് അല്ലേ? ഇത് ഐ ജി ജി ആയി, ഇത് വൈ സി സ്ക്വയർ എ ആയി, ഇത് ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ജി പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ്. പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഡി എ അല്ല, എ ആണ്. ടോട്ടൽ ഏരിയ എ ആണ്.
ടോട്ടൽ ഏരിയ എ വൈ സി സ്ക്വയർ എ അല്ലെങ്കിൽ എ വൈ സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ രണ്ട് ആക്സിസ് എടുക്കുമ്പോൾ, പാരലൽ ആക്സിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആക്സിസ് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So with this, I'm concluding this session. Thank you.